Hello again and welcome to your German course. Now let's continue. Lektion 59. Beim Arzt. Before we begin with the phrases, we are going to learn a few important words that we need to know. And here's the first one. Der Arzt, die Ärzte. Noch einmal, der Arzt, die Ärzte. And the feminine is die Ärztin, die Ärztinnen. And here's the next one. Der Patient, die Patienten. Noch einmal, der Patient, die Patienten. And the feminine is die Patientin, die Patientinnen. Here's the next one. Die Arztpraxis, die Arztpraxen. Noch einmal, die Arztpraxis, die Arztpraxen. Here's the next one. Die Tablette, die Tabletten. Noch einmal, die Tablette, die Tabletten. Die Kapsel, die Kapseln. Noch einmal, die Kapsel, die Kapseln. Eine Tablette oder eine Kapsel kann man einnehmen. Let's move on to the next one. Die Tropfen. Noch einmal, die Tropfen. The next one is die Salbe, die Salben. Noch einmal, die Salbe, die Salben. Let's look at the next one. Das Rezept, die Rezepte. Das Rezept, die Rezepte. The word das Rezept is also used for recipe. But from a doctor, you get a prescription and not a recipe. Now, when a doctor examines a patient, you would say, den Patienten untersuchen. Der Arzt untersucht den Patienten. Why is it den Patienten and not den Patient? This you will learn later in Beim. Right now, just memorize. Untersuchen is not a trennbares verb. Let's move on to the next one. Den Blutdruck messen. Messen is an irregular verb, so you would say, der Arzt misst den Blutdruck. And what does a doctor do at the end? Medikamente verschreiben. Der Arzt verschreibt Medikamente. Verschreiben is a nicht trennbares verb. Great. Now let's see how to fix a doctor's appointment on the phone. Einen Arzttermin vereinbaren. It's always advisable to make an appointment before you go to the doctors. Praxis Dr. Lampert, guten Tag. Guten Tag, Florian Müller hier. Ich möchte gern einen Termin beim Arzt vereinbaren. Was haben Sie für Beschwerden? Ich habe Rückenschmerzen und Husten. You can mention the symptoms that you have. You have learned these in lesson 43.
Haben Sie auch Fieber? Ja, seit gestern. Können Sie denn heute Nachmittag kommen, um 16 Uhr? Ja, das passt. Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen. Florian Müller. Okay, Herr Müller. Dann bis heute Nachmittag. Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungskarte nicht. Danke. Dann bis heute Nachmittag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Versicherungskarte is an insurance card that every person in Germany has. Whenever you go to the doctor, you must carry it along. So this was a sample dialogue that you could have on a phone if you have to fix an appointment. So now once you've fixed the appointment, you can go to the doctor. Beim Arzt. The phrases here are just a general list of what one could hear and could say. These could vary a bit in reality. Generally, the doctor begins with a conversation. He or she could say, Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Oder, Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Oder, was fehlt Ihnen denn? Oder, Guten Tag, wie fühlen Sie sich heute? Now let's see, what could you say as a patient? Guten Tag, Frau Doktor. Ich fühle mich seit gestern nicht wohl. Oder, ich habe Schnupfen und Rückenschmerzen. Oder, ich fühle mich sehr schwach. Ich habe Bauchschmerzen. Oder, mir geht es schlecht. Ich habe Kopfschmerzen und Fieber. Well, depending on the condition you are in, you could say anything. If you have revised lesson 43, then you have a lot of other variations that you could use here. So let's continue. Wie lange fühlen Sie schon so? Oder seit wann haben Sie diese Schmerzen? Oder seit wann haben Sie diese Symptome? Your answer could vary. You could say, seit gestern oder seit 2 Tagen. After this, the doctor would probably examine you. He could ask, darf ich mir mal das ansehen? Oder, wo tut es weh? Wo haben Sie Schmerzen? Oder, machen Sie bitte den Mund auf. Bitte husten Sie. Sagen Sie, ah. Oder, ich werde Ihren Blutdruck oder Ihre Temperatur messen. The doctor would generally come to a conclusion and give you an advice. Here's what he could say. Ihr Blutdruck oder Ihre Temperatur ist normal. Oder ist hoch. Oder ist niedrig. Or, Sie haben eine Grippe. Or, ich schreibe Sie 3 Tage krank. Oder, ich schreibe Ihnen ein Rezept. Oder, ich verschreibe Ihnen Antibiotika. Was soll ich tun? Kann ich arbeiten? Nein. Bleiben Sie im Bett. Or, the doctor could give you some other advice. Trinken Sie Kräutertee. Oder essen Sie viel Obst und Gemüse. The doctor might also tell you what to do and what not to do. Sie dürfen nicht zur Arbeit gehen. Sie müssen im Bett bleiben. And now it's time to end the conversation. Vielen Dank, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. Bitte. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Dankeschön. It's important that you use the Sie form when you're talking to the doctor. If you're taking off from the work, you can take a sick leave and the doctor can provide you with a medical certificate, which is known as die Arbeits-
Unfähigkeitsbescheinigung. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Great. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our Patreon page. You can also support our work on Patreon, Ko-fi, directly through PayPal, by becoming a YouTube member, or at buymeacoffee.com and gain access to over 100 extra vocabulary and grammar-related documents, exercises, and language exams. You can find these options in the description below. Thank you. See you soon in the next lesson. Tschüss. Auf Wiedersehen.